CT subscribes, reciberás una buena noticia hoy. Un vaquero ayudó a una mujer Apache a reparar su carreta. Al día siguiente, Ginetes con pintura de guerra roda en su cabaña. Dalton Keane despertó con el sonido de cascos, cientos de elos, describiendo círculos como un trueno atrapado en un val. Miro por la rendija de las contraventanas, y violó que ningún hombre debería ver solo, un ejército de guerreros pintados para la guerra. Sus arcos tensados y apuntando a su puerta. No recordaba haber ofendido a nadie. No tenía sangre en las manos. No había robado tierras. Solo 24 horas antes, había ayudado a una mujer varada a reparar una ruda rota de su carreta. Ahora estaba rodado por suficientes flechas para convertir su cabaña en estilas. Y lo peor, no tenía idea de por qué. La cabaña de Dalton estaba al borde de una extensión de tierra seca por donde poca gente viajaba. A él le gustaba así. Sin vecinos significaba sin problemas, y los problemas tenían una forma de encontrar a los hombres que no los buscaban. El aislamiento le convenía estar allá, cuando la encontró. La mujer estaba arrodillada junto a su carreta, cuando el cabalgo pasado. Sus manos trabajaban en una rueda que se había rayado limpiamente por el cubo. El calor era brutal estado, del tipo que hace temblar el aire y convierte la respiración en un trabajo. Ella no lo llamó, no hizo señas, simplemente siguió trabajando. Su concentración fija en la madera rota como si pudiera unirla de nuevo con la voluntad. El debería haber seguido cabalgando. Eso era lo que los hombres hacían aquí. Eten de sus asuntos, mantener la cabeza baja, sobrevivía. Pero algo en la forma en que ella trabajaba, silenciosa y decidida en medio de la nada, hizo que detuviera su caballo. Desmontó sin decir palabra y se acercó, sus botas crujiendo contra la tierra agrietada. Ella lo miró entonces, y él vio sus ojos oscuros, inescrutables, enmarcados por mechas sueltos de cabello negro que se habían escapado de su trenza. Vestía ropa tradicional Apache, del tipo adornado con piedras turquesas que atrapaban la luz. Su rostro no mostraba miedo, ni alivio por su presencia, solo una mirada constante, evaluadora, que lo hacía sentir como si él fuera el que estaba siendo examinado. Él señaló la rueda. Ella lo consideró por un largo momento, luego retrocedió, dando espacio para trabajar. No le preguntó su nombre. Ella no lo ofreció. El trabajo fue bastante simple. Reemplazó el radio roto con un trozo de palo fino que levaba en su alforja, asegurándolo con cordel de cuero crudo. Sus manos se movieron con la eficiencia de alguien que había reparado sin cosas rotas en su vida. Ella observó cada movimiento, no con gratitud, sino con la intensidad de alguien memorizando detalles. Lo inquietó de una forma que no podía nombrar. Cuando terminó, se levantó y se sacudió el polvo de las manos. Ella probó la rueda, haciéndola rodar de un lado a otro, luego asintió con una sola inclinación de cabeza. Sin sonrisa, sin gracias. Subió al asiento del carro, tomó las riendas y se alejó sin mirar atrás. Todo el intercambio había durado quizás 20 minutos. Dalton había regresado a su cabaña, desencelado su caballo y no pensó más en ello. Solo otro momento, en una larga cadena de momentos que conformaban su vida tranquila. Comió una comida fría, se acostó en su cata y se durmió, con el sonido del viento rozando las paredes de madera. El sonido de los cascos lo despertó antes del amanecer. No un caballo, ni diez, un océano de elos moviéndose en silencio sincronizado alrededor de su cabaña. Agarró su rifle y se acercó a la ventana, su corazón martillando las costillas. Lo que vio heló su sangre. Lo rodaban por completo, guerreros a caballo, sus rostros pintados con franjas rojas y negras, sus pechos desnudos a pesar del frío matutino. Algunos sostenían arcos con flechas encajadas. Otros levaban lanzas decoradas con plumas que se movían con el viento. Tenían que ser 300, quizás más, dispuestos en círculos perfectos que se extendían hasta donde alcanzaba su vista. Y al frente,
sentada inmoval soba un caballo pintado, estaba la mujer de aya. Levaba la misma giria de turquesa, pero ahora estaba flanquida por dos guerreros masivos cuya presencia gritaba autoridad. Ella miraba directamente a su cabaña, su expresión talada en piedra. La mente de Dalton se acelera. La había insultado de alguna manera, había tocado algo sagrado a la regla la ruda, violado alguna ley que no sabía que existía. Sus manos estaban húmedas de sudor mientras agarraba el rifle con más fuerza. Uno de los guerreros levantó una lanza bien alta. El movimiento fue lento, deliberado. Todos los ojos se volvieron hacia la cabaña de Dalton. El silencio era sofocante, roto solo por el ocasional resoplido de un caballo o el crujido del cura. Luego, el guerrero clavó la lanza en el suelo, y el sonido resonó como el mazo de un dios. La respiración de Dalton se atoró en su garganta. Lo que fuera que estuviera a punto de susta no había escapatoria. Estaba atrapado dentro de un círculo de guerreros que habían venido por él, y la mujer a la que había ayudado estaba en el centro de todo, observándolo como si estuviera esperando algo. Pero esperando que. Dalton permaneció congelado tras la contraventana, el cañón de su rifle apiado en el marco de la ventana. El sol subía más alto, quemando el frío matutino, pero los guerreros no se movían. Estaban sentados como estatuas taladas en el desierto mismo. Sus rostros pintados, inexpresivos, sus armas listas, pero no levantadas en amenaza inmediata. Los contó de nuevo, más cerca de 403, un número imposible para un solo hombre. Incluso si tuvieran balas, estaría muerto antes de disparar 20. Las matemáticas de la supervivencia eran brutalmente simples. La mujer permanecía al frente de la formación, posicionada entre dos guerreros cuyos pechos desnudos mostraban intrincados patrones de pintura que los marcaban como líneas. Ella levaba un chaleco decorado sobre su vestido ahora, algo que no levaba ella. Las piedras turquesas en su culo atrapaban la luz del sol y lanzaban chispas azules sobre el polvo. Uno de los guerreros líneas desmontó. Era enorme, fácilmente una cabeza más alto que los hombres a su alrededor, con hombros que parecían capaces de domar caballos. Pintura roja cruzaba su rostro en tres gruesas líneas. Camino hacia adelante con el paso mesurado de alguien que posee el suelo bajo sus pies. El dedo de Dalton se movió hacia el gatillo. Sus palmas estaban húmedas. El guerrero se detuvo a 20 pasos de la puerta de la cabaña y clavó su lanza en la tierra con suficiente fuerza para hacerla temblar. Luego habló, su voz levantóse el silencio en un idioma que Dalton no entendía. Las palabras eran cortantes, formales, rítmicas, como una declaración leída en voz alta. Cuando terminó, retrocedió y esperó. La mente de Dalton buscaba significado a toda velocidad. Era un desafío, una advertencia, una invitación. No tenía contexto, ni traductor, ni forma de navegar cualquier protocolo que se estuviera desarrollando frente a él. Su aislamiento, que siempre había sentido como protección, ahora se sentía como una sentencia de muerte. Pasaron minutos. El sol se hizo más caliente. El sudor corrió por su espina dorsal y empapó su camisa. Aún así, nadie se movía. Los caballos cambiaban de peso. El viento empujaba el polvo por el terreno abierto, pero los guerreros permanecían fijos en posición, sus ojos clavados en su cabaña como si pudieran ver a través de las paredes. Entonces la mujer hizo un gesto pequeño, casi imperceptible. Levantó su mano derecha, palma hacia fuera, y la sostuvo allí durante 3 latidos del corazón antes de bajarla de nuevo. Inmediatamente, 10 guerreros desmontaron. Caminaron hacia delante en pasos sincronizados y formaron un semicírculo alrededor de la entrada de la cabaña. Cada uno levaba un arco con una flecha encajada. No apuntaban a la puerta, simplemente estaban allí, un muro de músculo y intención. La respiración de Dalton se aceleró. Esto era una escalada. Lo que fuera que estuvieran esperando, su tiempo para proporcionarlo se estaba agotando. Pero que querían,
que saliera, que hablara, que luchara, que si rindiera, considero sus options. Si abrir la puerta, podrían disparar antes de que pudiera explicarse. Si quedaba dentro, podrían prender fuego a la cabaña o simplemente esperarlo hasta que la est o el hamba lo forzaran a salir. No había una buena jugada, solo distintos grados de mala. Sus ojos volvieron a la mujer. Ella observaba la cabaña con esa misma expresión inescrutable de ira. Sin ira, sin impaciencia, solo una concentración constante y inquebrantable que sugería que se sentaría allí durante días si fuera necesario. ¿Quién era ella? La pregunta ardía más que el sol. Ella había sido una viajera en apuros. Ahora comandaba asuntos de guerreros con la autoridad de alguien nacida para ello. La turquesa, el chaleco decorado, la colocación al frente de la formación. Todo apuntaba a un estatus que Dalton no había reconocido. Había ayudado a alguien importante. Eso estaba claro. Pero lo suficiente importante como para traer un ejército, lo suficiente importante como para orquestar lo que fuera esta ceremonia, o juicio, o sentencia. El guerrero masivo, que había hablado antes, levantó su mano. Los 10 hombres alrededor de la cabaña levantaron sus arcos en perfecta sincronía. Las flechas ahora apuntaban directamente a la puerta de Dalton, no a la ventana donde él estaba, sino a la entrada misma. El mensaje era inconfundible. Sal ahora. El corazón de Dalton golpeó contra sus costillas. Sus opciones se habían reducido a una. Podía morir dentro como un animal acorralado, o podía salir y enfrentar lo que lo esperaba. Ninguna opción ofrecía esperanza, pero al menos una ofrecía dignidad. Bajó el rifle y lo apoyó contra la pared. Sus manos temblaron mientras se movía hacia la puerta. Cada instinto le gritaba que se atrincherara dentro, que les hiciera trabajar por su vida. Pero algo más profundo, algo que no podía nombrar, le decía que esconder sería la peor elección que podía hacer. Sus dedos cerraron alrededor del pomo de la puerta. El metal estaba caliente por el sol. Tomó una respiración, luego otra. A través de las rendijas de la madera podía ver las flechas apuntando, firmes como el hierro. Abrió la puerta y salió a la luz. La luz del sol golpeó a Dalton como una fuerza física. Se paró en el umbral, desarmado, expuesto a 400 guerreros cuya atención colectiva se sentía lo suficientemente pesada como para aplastarlo. Los 10 hombres con arcos no se inmutaron. Sus flechas permanecieron apuntando a su pecho, firmes como piedra. El guerrero masivo, que había hablado antes dio un paso adelante. De cerca, era aún más grande de lo que Dalton había estimado. Cicatrices cruzaban su pecho desnudo en patrones que cantaban historias que Dalton no podía leer. La pintura roja en su rostro hacía que sus ojos parecieran más oscuros, más duros, como escuelas de obsidiana. Se detuvo a 3 pasos de distancia y habló de nuevo en ese mismo tono formal. Las palabras eran incomprensibles, pero el ritmo sugería que se hacía una pregunta. El guerrero esperó, su mirada clavada en el rostro de Dalton, buscando algo. Dalton extendió las manos lentamente, palmas hacia afuera, mostrando que no levaba arma. Mantuvo su voz nivelada, aunque su garganta estaba seca como la arena. No entiendo lo que dices. La expresión del guerrero no cambió. Repitió la pregunta, más lento esta vez, cada sílaba deliberada, y espero. Cuando Dalton aún no mostraba comprensión, el guerrero se volvió y señaló a la mujer. Ella desmontó, con fluida gracia y camino hacia delante. Los guerreros se separaron para ella sin necesidad de instrucciones, creando un camino entre sus filas. Mientras se acercaba, Dalton notó detalles que había pasado por alto ella. El intrincado trabajo de velorios en su chaleco, las bandas de plata alrededor de sus muñecas, la forma en que cada hombre presente parecía seguir su movimiento con reverencia. Se detuvo junto al guerrero grande y estudió a Dalton con esos mismos ojos inescrutables. Luego habló,
y su voz tenía un acento, pero las palabras eran en inglés. Pregunta si sabías, quién era yo cuando te detuviste ayer. La mente de Dalton se aceleró. Esto era una prueba. La respuesta equivocada podría costar la vida, pero no tenía idea de cuál era la respuesta correcta. No dijo, forzando firmeza en su voz. Vaya alguien que necesitaba ayuda. Ella tradujo sus palabras. La mandíbula del guerrero grande se tensó casi imperceptiblemente. Algunos de los guerreros montados cambiaron de posición en sus monturas. La tensión se espeso. La mujer habló de nuevo. Pregunta por qué me ayudaste sin pregunta mi nombre o mi pueblo. Porque no importaba, dijo Dalton. Una ruda rota es una ruda rota. Ella tradujo. Esta vez la reacción del guerrero grande fue más visible. Sus ojos se estrecharon y intercambió una mirada con la mujer que Dalton no pudo interpretar. Acuerdo, sospecha, ira. La mujer se volvió hacia Dalton. Yo soy hija de Nalnish. Señaló al guerrero masivo a su lado. Este es mi padre. Tocaste la carreta de la hija de un jefe sin permiso. Pusiste tus manos en una propiedad que pertenece a nuestro pueblo. Esta es una violación que exige respuesta. El estómago de Dalton se hundió. La hija de un jefe. Eso explicaba los números, la ceremonia, el protocolo cuidadoso. Había tropezado con algo mucho más serio que un simple acto de bondad. No quise faltar al respeto, dijo con cuidado, no lo sabía, lo habría. Lo que habrías hecho no importa, interrumpió K. Su voz permaneció calmada, pero sus ojos tenían algo complejo. No exactamente ira, pero tampoco perdón. Lo que importa es lo que hiciste. Viste una mujer sola y vulnerable, y actuaste. Algunos dirían que eso muestra carácter. Otros dirían que muestra arrogancia, asumiendo que tenías el derecho de acercar. Nalnish habló de nuevo, su tono más duro ahora, más exigente, que tradujo. Mi padre pregunta si me habrías ayudado si hubieras sabido quién era yo. Era otra trampa. Si Dalton decía que sí, admitía que no le importaban sus leyes. Si decía que no, admitía que su ayuda era condicional, que valía menos que una bondad genuina. La verdad era todo lo que le quedaba. No lo sé, dijo Dalton. Espero que sí, pero no puedo decirlo con certeza. La expresión de K cambió ligeramente. Era aprobación. Ella tradujo. Nalnish estudió a Dalton con nueva intensidad. Entonces el jefe hizo algo inesperado. Ligó a su cinturón y sacó un cuchillo largo, su joya reluciendo bajo el sol. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo, luego lo clavó en el suelo entre él y Dalton. El gesto envió un escalofrío por los guerreros reunidos. Algunos se enderezaron en sus monturas, otros intercambiaron miradas. El rostro de K permaneció neutral, pero sus hombros se tensaron. Miró a Dalton y, por primera vez, él vio algo parecido a la preocupación en sus ojos. Mi padre ha tomado su decisión, dijo ella en voz baja. Serás probado. Si pasas, serás honrado como alguien que actuó con verdadero corazón. Si fallas, responderás por la violación con tu vida. El pulso de Dalton martillaba en sus oídos. ¿Qué tipo de prueba? Miró el cuchillo clavado en la tierra, luego de nuevo a Dalton. El tipo que prueba si tus acciones de ayer fueron guiadas por coraje o por estupidez. Nalnish habló de nuevo, su voz recorriendo a los guerreros reunidos. Que escuchó sin expresión, luego se volvió hacia Dalton. Cabalguemos con nosotros a los terrenos sagrados. Ali enfrentarás tres desafíos. El primero prueba tu cuerpo, el segundo tu mente, el tercero tu corazón. Sobrevive los tres y mi pueblo sabrá que actuaste con honor. Falas en cualquiera de ellos, y no dejarás ese lugar. La boca de Dalton se secó. Y si me niego. Los ojos de K se endurecieron.
Entonces mi padre considerará tu ayuda de un insulto, la arrogancia de un hombre blanco. Los guerreros que ves aquí se asegurarán de que nunca insults a nadie más. No era una elección, nunca había sido una elección. Que tan lejos están estos terrenos sagrados, preguntó Dalton. Medio dia de cabalgata, dijo que partimos ahora. Dos guerreros trajeron un caballo fuerte, con ojos inteligentes y sin silla de monta. Le entregaron a Dalton las riendas, pero no bridas. Cabalgaria como ellos, solo con sus piernas y equilibrio para guiar al animal. Otra prueba antes de que las pruebas comenzaran. Dalton montó con cuidado. El caballo se movió bajo él, probando su peso, juzgando su confianza. Él mantuvo su respiración estable y sus manos libres sobre la crin del animal. A su alrededor, los guerreros observaban cada movimiento. No les dio una orden cortante. La formación cambió con precisión practicada. Guerreros rodearon a Dalton por todos lados, encerrándolo tan completamente que el escape sería imposible. Cabalgaba al frente junto a su padre, su espalda recta y su mirada fija al frente. Se movieron como uno. Cientos de caballos, creyendo un sonido como un trueno distante. El polvo que levantaban formaba una nube que volvía brumosa al sol y cubría la garganta de Dalton. Nadie hablaba. El silencio se sentía intencional, pesado con juicio. La mente de Dalton corría mientras cabalgaban. Que tipo de desafios le esperaban, pruebas físicas podía entenderlas, fuerza, resistencia, tolerancia al dolor, pero pruebas de mente y corazón como si media hizo, como si pasaba falaba algo tan subjetivo, estudió a los guerreros a su alrededor. Sus rostros permanecían inexpresivos, pintados con símbolos que no podía interpretar. Algunos eran jóvenes, apenas lo suficientemente más para tener barba. Otros tenían cicatrices que mapaban décadas de supervivencia. Todos se movían con la confianza fluida de personas que habían pasado sus vidas a caballo. El paisaje cambió mientras viajaban. El desierto plano dio paso a colinas crecientes cubiertas de matorrales y árboles retorcidos. Formaciones rocosas sobresalían de la tierra como dientes rotos. El aire se volvió más delgado, más difícil de levar a sus pulmones. Después de 2 horas de cabalga, que retrocedió desde el frente y posicionó su caballo junto al de Dalton. Cabalgó en silencio durante varios minutos, sus ojos escanando el horizonte. Finalmente habló. Te preguntas por qué estaba sola ella. No era una pregunta, pero Dalton asintió. También estaba siendo probada, dijo él en voz baja. Mi padre cree que soy demasiado blanda, demasiado dispuesta a ver bondad en los extraños. Me envió al desierto sola para aprender los peligros de confiar en desconocidos. Lo miro. Cuando te detuviste para ayudar, probaste su punto. Dalton sintió que la trampa se cerraba a su alrededor desde un nuevo ángulo. Empeoré las cosas para ti. She dijo que simplemente, ahora debo probar que mi juicio no fue defectuoso, que permitía que me ayudaras no fue debilidad. Su mandíbula se tensó. Si fallas estas pruebas, yo también fallo. Mi padre nunca me permitirá hablar en consejo de nuevo. Me casarán para fortalecer una alianza y seré olvidada. El peso de esa revelación se asentó sobre los hombros de Dalton. Esto no era solo sobre él. El futuro dependía del equilibrio junto a su vida. ¿Por qué me dices esto? Preguntó. Los ojos de que se encontraron con los suyos, y por primera vez, él vio algo crudo allí, miedo mezclado con determinación. Porque si entiendes lo que realmente está en juego, lucharás más duro por sobrevivir. Y necesito que sobrevivas. Antes de que Dalton pudiera responder, un grito vino del frente de la formación. Los guerreros adelante se habían detenido. Entre 2 formaciones rocosas masivas, Dalton podía ver una abertura, una puerta natural que conduce a un valle oculto. Nalnish levantó su mano, y todo el grupo se detuvo.
si volvio en su monchera y hasha, atrás a Dalton con ojos, que no prometen nada más que juicio. La voz de Carballo haste casi, un suzaro. Hemos legado, lo que sique pace ahor, no mustas mido, lo interpretarán como culpa. Los guerreros comenzaron a moverse hacia adelante de nuevo, canalizándose a través del pasaje estrecho. El caballo de Dalton lo siguió, levándolo hacia lo que esperaba al otro lado. Y con cada paso, las paredes de piedra se hacían más altas, blanqueando el sol. El valoculto se abrió ante ellos, como una herida en la tierra. Empinadas paredes de acantilado se elevaban por todos lados, creando una arena natural que atrapaba el sonido y el calor. En el centro había una extensión plana de tierra compactada, baja excepto por tres postes de madera clavados profundamente en el suelo, cada uno del doble de la altura de un hombre. Los guerreros formaron un círculo alrededor del perímetro, sus caballos creando una barrera viviente. Dalton desmontó cuando los demás lo hicieron, sus piernas rígidas por la cabalgata. El aire aquí se sentía diferente, más pesado, cargado con el peso de innumerables ceremonias realizadas en este mismo lugar. Nalnish desmontó y camino hacia el centro de la arena. Habló en su idioma, su voz haciendo eco en las paredes de piedra. Los guerreros respondieron al unísono, una sola palabra que sonaba como reconocimiento y compromiso combinados. Carapacio al lado de Dalton. Les está diciendo porque estamos aquí, que violas la ley sagrada al tocar lo que pertenece a su familia, que ahora probarás si tu corazón es digno de perdón. ¿Cuántas personas han estado aquí antes que yo? Preguntó Dalton. El silencio de car fue respuesta suficiente. Tres guerreros dieron un paso adelante, cada uno levando algo. El primero sostenía una larga cuerda hecha de cuero trenzado. El segundo levaba un recipiente de arcilla selado con cera. El tercero sostenía un fardo envuelto en tela. Nalnish señaló al primer guerrero, que se acercó a Dalton y le extendió la cuerda, que tradujo las palabras de su padre. La primera prueba es de resistencia. Serás atado al poste. Permanecerás de pie mientras el sol cruza el cielo. No te sentarás, no te apoyarás, no gritarás. Hizo una pausa. Si quis antes de que el sol toque la pared occidental, falas. Dalton miró hacia arriba. El sol estaba directamente sobre ellos. Eso significaba horas, quizás 4, quizás 6, de pie sin apoyo bajo el calor brutal. Los hombres habían muerto por menos, pero negar significaba muerte inmediata. Asintió. Los guerreros se movieron con brutalidad eficiente. Ataron sus muñecas detrás del post central. La cuerda de cuero lo suficientemente ajustada para cortar la circulación se luchaba. Posicionaron sus pies al ancho de sus hombros y marcaron el suelo alrededor de ellos con polvo blanco. Si movía los pies de esas marcas, falaba. Luego retrocedieron y Dalton estuvo solo en el centro del círculo. El sol se sentía como si estuviera quemando agujeros a través de su cráneo. El sudor empapó su camisa en minutos. Sus brazos, tirados hacia atrás alrededor del poste, comenzaron a doler casi de inmediato. La posición forzaba su pecho hacia adelante y sus hombros hacia atrás, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo consciente. Los guerreros observaban en silencio. Nadie se movía, nadie hablaba, simplemente se sentaban en sus caballos y miraban. Cuatrocientos pares de ojos rastreando cada tic, cada mueca, cada momento de debilidad. Pasó una hora, quizás dos. El tiempo perdió significado bajo ese sol despiadado. Las piernas de Dalton comenzaron a temblar. Sus hombros gritaban por alivio. La cuerda alrededor de sus muñecas le había despelejado la piel y podía sentir sangre gotando por sus antebrazos. Se concentró en respirar. Entra por la nariz, sale por la boca. Cada respiración, una pequeña victoria contra el dolor que intentaba arrastrarlo hacia abajo.
a través de la bruma del calor y el agotamiento, voy a car observando desde el frente del círculo. Su rostro no mostraba nada, pero sus manos agarraban la crin de su caballo con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Ella necesitaba que sobreviviera. Su futuro dependía de ello. Ese pensamiento se convirtió en un ancla. Cuando sus rodillas amenazaron con ceder, recordó la voz de Car. Necesito que sobrevivas. Cuando el dolor en sus hombros se convirtió en fuego, pensó en lo que el fracaso significaba, no solo para él, sino para ella. El sol se arrastró por el cielo con una lentitud agonizante. La visión de Dalton comenzó a nublarse. Su boca estaba tan seca que su lengua se sentía hinchada. Las moscas aterrizaban en su rostro y no podía agitarlas. Una se arrastró por su globo ocular y tuvo que pestañear para quitársela. El simple movimiento se sintió como una derrota, pero no cayó. Finalmente, la sombra de la pared occidental comenzó a arrastrarse por el suelo de la arena. Se movía como miel, espesa y lenta, pero se movía. Centímetro a centímetro, se acercaba a las marcas blancas alrededor de los pies de Dalton. Cuando la sombra tocó el polvo, Nalnish se puso de pie. Camino hacia Dalton y lo examinó con ojos fríos y clínicos. Luego sacó su cuchillo y cortó las cuerdas. Los brazos de Dalton cayeron hacia adelante y el alivio fue tan intenso que casi lo hizo que, casi, bloqueó sus rodillas y permaneció erguido, tambaleando pero de pie. Nalnish pronunció una sola palabra. La voz de Car recorrió la arena y esta vez había algo nuevo en ella. Sorpresa, quizás, o respeto recio. Has pasado la primera prueba, dijo. Pero entiende esto, lo que viene es más difícil. La segunda prueba no me de tu cuerpo, me de tu juicio. Y los hombres con cuerpos fuertes a menudo tienen mentes débiles. El guerrero con el recipiente de arcilla dio un paso adelante. Rompió el celo de cera y inclinó el contenedor, vertiendo su contenido en el suelo a los pies de Dalton. Agua fresca y limpia que se empapó en la tierra sedienta y desapareció. Dalton la miró, sus labios agrietados doloridos, su garganta desesperada por humedad. El guerrero sostuvo el recipiente, ofreciéndoselo a él, pero algo en la forma en que todos observaban hizo que Dalton dudara. Esta era la segunda prueba, y de alguna manera, beber esa agua era la respuesta equivocada. Dalton miró fijamente el recipiente en las manos del guerrero. Cada fibra de su cuerpo gritaba por esa agua. Su garganta estaba en carne viva, sus labios partidos y sangrando. Acababa de soportar horas bajo el sol sin una sola gota de humedad. El agua estaba allí, ofrecida directamente a él. Pero el silencio absoluto le decía todo. Que otros guerreros observaban sin moverse, sin respirar. Esta era la trampa. Sus ojos encontraron acá en la multitud. Ella estaba sentada inmóvil en su caballo, su rostro cuidadosamente en blanco, pero sus ojos suplicaban que pensara, que viera más allá de lo obvio. Dalton miró al guerrero que sostenía el recipiente. Luego miró más allá de él, escaneando el círculo de rostros observadores. Guerreros jóvenes, guerreros viejos, hombres que habían cabalgado durante horas con el mismo cala que él había soportado. Hombres que cabalgarían horas más para regresar a casa. El agua no era para él. La mano de Dalton tembló al extenderse, pero en lugar de tomar el recipiente, lo empujó de vuelta hacia el guerrero. Su voz salió como un ronquido, apenas audible. Dáselo a ellos. Los ojos del guerrero se abrieron ligeramente. Alrededor del círculo, Dalton escuchó movimiento, cambio de peso, alivio en la respiración, crujido de cura. Nalnish se levantó de donde estaba sentado y caminó hacia adelante, su rostro inescrutable. Que tradujo lo que Dalton había dicho. Y Nalnish respondió con una larga declaración que hizo que varios guerreros asintieron en aprobación. La voz de Car levaba alivio. No se molestó en ocultarlo. Dice has probado que entiendes la segunda ley.
Un hombre que solo piensa en sí mismo mora solo en el desierto. Un hombre que piensa en los demás primero nunca tendrá est, porque otros recordarán su sacrificio. El guerrero con el recipiente lo levantó alto, para que todos pudieran verlo, luego bebió un lago traje el mismo. Lo pasó al guerrero a su lado, que bebió y lo pasó. El recipiente hizo su camino alrededor de todo el círculo. Cada hombre tomando solo lo que necesitaba hasta que regresó vacío al centro. Nalnish se acercó a Dalton y lo estudió con nueva intensidad. Cuando habló, su tono había cambiado. Todavía formal, todavía mesurado, pero caente del filo de hostilidad que había colorido sus palabras anteriores. Car tradujo. Mi padre dice que has pasado dos pruebas que han quebrado a hombres más fuertes. Tu cuerpo probó ser resilient, tu mente probó ser sabia, hizo una cosa y algo oscuro cruzó su rostro, pero la tercera prueba es la que más importa. Es la prueba que revela lo que un hombre valora verdaderamente. Y es la prueba donde la mayoría de los hombres fallan. El tercer guerrero dio un paso adelante. El que levaba el fardo envuelto en tela. Lo desenvolvió lentamente, revelando lo que había dentro. La respiración de Dalton se cortó. Era un cuchillo. No cualquier cuchillo, sino uno con una hoja de obsidiana pulida y un mango envuelto en cuero y balorios. Incluso a la distancia, Dalton podía ver la artesanía, el cuidado que se había puesto en crearlo. Esta no era un arma, era art. El guerrero colocó el cuchillo en el suelo a los pies de Dalton, luego retrocedió. Nalnish habló, y la traducción de Carligo lentamente, como si estuviera eligiendo cada palabra con cuidado. Este cuchillo perteneció a mi madre, dijo ella en voz baja. Murió cuando yo era joven. Es lo único que tengo de ella. Su voz se tensó. Mi padre te pregunta esto, si hubieras sabido quién era yo ella, si hubieras sabido que el cuchillo de mi madre estaba en esa carreta, me habrías ayudado. O habrías tomado el cuchillo y me habrías dejado varada. La mente de Dalton se tambaleó. Esta no era una prueba que pudiera pasar con resistencia o pensamiento astuto. Esta era una prueba diseñada para exponer el núcleo de quién era, y no había una respuesta correcta que satisficiera a todos los que observaban. Si decía que igual la habría ayudado, algunos lo llamarían mentiroso. Los hombres no rechazaban objetos valiosos cuando los encontraban en el desierto. Si decía que habría tomado el cuchillo, admitía ser el tipo de hombre que robaría a alguien necesitado. La verdad era más complicada que cualquier opción permitida. Dalton miró acá. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos duros, pero debajo de eso, él vio una vulnerabilidad que no podía ocultar del todo. Esta prueba no era solo sobre él, era sobre si su juicio al permitir ayuda había sido sólido. Miró el cuchillo, luego a Nalnish, luego de nuevo acá. No pudo responder esa pregunta, dijo Dalton. Los guerreros reunidos estelaron. Algunos gritaron con ira, otros gesticularon agresivamente. El rostro de Nalnish se oscureció como una tormenta cruzando el desierto, pero Dalton siguió hablando, su voz firme a pesar del caos. No pudo responder porque no sabía quién era ella. No pudo afirmar que habría hecho lo mismo si hubiera sabido, porque nunca volveré a ser ese hombre. La elección de ella se ha ido. Todo lo que tengo es hoy. Y hoy, sabiendo todo lo que sé ahora, la ayudaría de nuevo. La ayudaría incluso si me costara la vida. Recogió el cuchillo y lo sostuvo hacia porque algunas cosas importan más que la supervivencia. El silencio que siguió a las palabras de Dalton fue absoluto. Incluso los caballos se habían quedado quietos, como si el peso del momento se hubiera extendido más allá de los humanos hacia los animales mismos. Camira fijamente el cuchillo en la mano extendida de Dalton, su rostro congelado en una expresión atrapada entre la conmoción y algo más, algo que parecía casi esperanza. Nalnish dio un paso adelante y tomó el cuchillo de Dalton. Lo examinó de cerca, dándolo vuelta en sus manos masivas, sus dedos cicatrizados, trazando el trabajo de balorios del mango. Cuando levantó la vista,
sus ojos tenían algo que Dalton no había visto antes. Calculo mezclado con respeto a regañadientes. El jefe habló extensamente, su voz recorriendo el val con la autoridad de un hombre que había comandado guerreros toda su vida. Los hombres reunidos escucharon en absoluto silencio. Y cuando Nalnish terminó, varios de ellos golpearon sus pechos con los puños cerrados, un gesto que no necesitaba traducción. La voz de K estaba cargada cuando habló. Mi padre dice que has respondido la pregunta que ningún hombre ha respondido correctamente. Otros han afirmado que ayudarían. Otros han admitido que robarían. Pero tú es el primero en decir que no puedes saber que habrías hecho en la ignorancia, solo lo que harías con el conocimiento. Hizo una pausa, luchando por la compostura. Dice que esta es la marca de la sabiduría. Entiende que somos personas diferentes en diferentes momentos, y que el hombre que fuimos no ata al hombre que podemos llegar a ser hoy. Nalnish le devolvió el cuchillo a K, luego se volvió para enfrentar a los guerreros reunidos. Levantó ambas manos y habló de nuevo, su tono cambiando de juicio formal a algo más cercano a una proclamación. Los guerreros respondieron al unísono, sus voces creyendo un sonido que rodó por el val como un trueno. Desmontaron como uno y golpearon el suelo con las bases de sus lanzas, creyendo un golpeteo rítmico que hizo temblar la tierra. Casi acerca más a Dalton, lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera ver su suzaro. Has pasado las tres pruebas. Mi padre te está declarando probado, un hombre de verdadero corazón que actuó sin conocer las consecuencias, y que actuaría de la misma manera, sabiéndolo todo. El alivio inundó a Dalton tan intenso que casi le dobló las rodillas, pero la expresión de K permaneció preocupada. Jamás dijo ella en voz baja. Pasar las pruebas significa que no es culpable de violar nuestra ley, pero también significa algo más, vacilo. Significa que mi padre estaba equivocado sobre mí, equivocado al probar, equivocado al dudar de mi juicio. Dalton vio la trampa en la que ella estaba. Si Nalnish admitía que estaba equivocado, debilitaba su autoridad frente a cientos de guerreros. Pero si no reconoce que el juicio de K había sido sólido, ella permanecería bajo sospecha. Su voz y su consejo para siempre disminuidos. Nalnish habló directamente a K, su tono más duro ahora desafiante. La respuesta de K fue inmediata y firme. Habló en su propio idioma, su voz clara y inquebrantable, lo que ella dijo hizo que varios de los guerreros más asintieron lentamente. La mandíbula de Nalnish se tensó, pero no interrumpió. Cuando ella terminó, padre y hija se miraron fijamente en un momento que se sintió como si determinaría mucho más que solo el resultado de ese día. Finalmente, Nalnish pronunció una sola palabra. Los hombros de K se relajaron ligeramente. Ella se volvió hacia Dalton. Ha aceptado escuchar mis palabras en consejo, no como su hija, sino como alguien que ha probado que su juicio es sólido. Sus ojos se encontraron con los de él. Gracias a ti, he ganado lo que no podría haber ganado de otra manera. Respeto a través de la prueba. Nalnish se acercó a Dalton una última vez. Puso su mano en el hombro de Dalton, el haga lo suficientemente fuerte como para doler. Luego habló palabras que no necesitaban traducción porque el respeto en sus ojos lo decía todo. Que tradujo de todos modos. Dice cabalgarás de regreso con nosotros, no como prisionero, sino como invitado. Esta noche te henremos como alguien que pasó la prueba. Mañana serás libre de regresar a tu cabaña. Los guerreros comenzaron a prepararse para el viaje de regreso, pero K permaneció de pie junto a Dalton. Necesito preguntar algo, dijo, su voz baja. Dalton espero. ¿Por qué te detuviste realmente vives solo, evitas a la gente,
Sin embargo, ti dituviste por un extraño que podría haber sido cualquiera. Sus ojos buscaban su rostro, porque Dalton consideró mentia, consideró dar la respuesta noble que ella podría querer escuchar. Pero después de tres pruebas diseñadas para exponer la verdad, la debia honestidad. Porque estaba cansado de estar solo, dijo simplemente. Porque pensé que ayuda a alguien podría hacerme sentir menos vacío por dentro. La expresión de casi su aviso. Y lo hizo. Dalton miró a su alrededor. Los 400 guerreros preparándose para escoltarlo de regreso. El Valdond casi había muerto. A cada pie a su lado con el cuchillo de su madre ahora asegurado en su cinturón. No dijo, pero me hizo sentir algo, y eso fue suficiente. Car asintió lentamente, la comprensión escrita en cada línea de su rostro. Ven dijo, tenemos un largo viaje por delante, y mi padre quiere que veas posicionado al frente de la formación. Es un lugar de honor. Mientras caminaban hacia los caballos, Dalton se dio cuenta de que el sol se estaba poniendo, pintando las paredes del val en tonos rojos y dorados. El mismo sol que lo había torturado horas antes ahora parecía casi gentle, un recordatorio de que todo el dolor, el miedo, el juicio eventualmente pasaba. Pero algunas cosas estaba aprendiendo, dejaban su marca para siempre. El viaje de regreso los llevó a través del desierto bajo un cielo que se volvía púrpura con el crepúsculo. Dalton cabalgó al frente junto a Nalnish Waika, y no un prisionero, sino algo completamente distinto. Un hombre que se había ganado el paso a través de la prueba. Los guerreros, que lo habían rodado con armas desenvainadas, ahora cabalgaban a su lado como iguales. Sus rostros pintados todavía intimidantes, pero ya no hostiles. Cuando llegaron a la cabaña de Dalton, el sol se había puesto por completo. Los guerreros formaron un amplio círculo alrededor de la pequeña estructura, y Dalton la veía de manera diferente ahora, no como su refugio del mundo, sino como la prisión solitaria que se había construido para sí mismo. Nalnish desmontó y habló a los hombres reunidos. Varios guerreros inmediatamente comenzaron a recoger leña, construyendo una fogata en el claro frente a la puerta de Dalton. Otros desempecaron provisions de sus alforjas, carne seca, maíz molido, hojas de agua. En cuestión de minutos, un campamento había materializado donde horas antes solo había habido amenaza. Hizo un gesto a Dalton para que se sentara junto al fuego. Él se bajó al suelo, su cuerpo adolorido por las pruebas del día. A su alrededor, los guerreros se acomodaron en posiciones, creando una reunión que se sentía más como una celebración que como un asedio. Nalnish se puso de pie y habló extensamente, su voz levando el peso de una proclamación formal. Cuando terminó, cada guerrero presente golpeó su pecho con un puño cerrado y pronunció una sola palabra al unísono. Casi inclinó cerca de Dalton. Te ha declarado, reconocido. En nuestra lengua, significa que es visto como digno, alguien en quien se puede confiar para actuar con honor, incluso cuando nadie está mirando. Hizo una pausa. No es un título que se otorga a la letra. Uno de los guerreros más se acercó, levando un cordón de cuero con tres piedras pequeñas, blanca, roja y negra. Se lo dio a Nalnish, quien a su vez se lo ofreció a Dalton. Las tres piedras representan las tres pruebas, tradujo. Blanca por la resistencia del cuerpo, roja por la claridad de la mente, negra por la verdad del corazón. Leva esto, y cualquiera de nuestro pueblo que lo vi sabrá que has sido probado. Dalton tomó el cordón con manos que temblaban ligeramente. Las piedras eran simples, sin nada destacable excepto por lo que representaban. Ató el cordón alrededor de su muñeca. Los guerreros compartieron comida alrededor del fuego, pasando portions a Dalton como a un igual. Hablaban en su idioma, ocasionalmente gesticulando hacia él con lo que parecía aprobación o curiosidad.
Nalnish si sento al otro lado de las llamas, observando a Dalton con ojos que habían pasado del juicio a algo más cercano a la aceptación. A medida que la noche se profundizaba, los guerreros comenzaron a partir en pequeños grupos, cabalgando hacia la oscuridad hasta que solo quedaron una docena, casi cuido sentada junto al fuego, su padre a su lado. Finalmente, Nalnish se puso de pie y se acercó a Dalton. Extendió su mano, no como los hombres blancos daban la mano, sino palma con palma, dedos entrelazados, un agar que hablaba de respeto mutuo. Dalton correspondió al gesto, y Nalnish asintió una vez antes de montar su caballo. Casi cuido atrás mientras su padre lidraba a los últimos guerreros. Ella y Dalton se sentaron en silencio mientras el sonido de los cascos se desvanecía en la distancia, dejando solo el crepito del fuego moribundo. ¿Qué harás ahora? Preguntó en voz baja. Dalton miró su cabaña, la pequeña ventana que había perdido protección pero que ahora se sentía como una limitación. No lo sé, dijo honestamente. I sabía exactamente cómo era mi vida, hoy no estoy seguro de que esa vida encaja. Car asintió. Ese es el propósito de la prueba. Nos muestra quién somos, obligándonos a convertirnos en algo más de lo que éramos. Se puso de pie y se sacudió el polvo de su vestido. La mujer a la que ayudaste estaba siendo probada. La mujer que se va esta noche se ha ganado su voz. Volveré a verte, preguntó Dalton. La expresión de casi su aviso. Nuestro pueblo no es promesas sobre el futuro, pero diré esto, sabes donde encontramos si alguna vez necesitas ayuda arreglando una carreta. El fantasma de una sonrisa cruzó su rostro, y Dalton se encontró devolviéndosla. Él montó su caballo con facilidad, practicado y lo miró desde arriba una última vez. Gracias, Dalton Keane, por detenerte cuando podrías haber cabalgado de largo, por ser el hombre en el que creí que eras. Luego giró su caballo y desapareció en la oscuridad, dejando a Dalton solo junto al fuego. Se sentó allí durante mucho tiempo, observando cómo las brasas se desvanecían hasta convertirse en cenizas. Las tres piedras en su muñeca atrapaban la última luz de las llamas. Mañana despertaría en su cabaña como lo había hecho durante años, pero no despertaría como el mismo hombre. Algunos encuentros te cambiaban, lo planearas o no. Algunas elecciones tomadas en un solo momento de bondad se extendían en formas que nunca podrías predecir. Y algunos días que comenzaban con terra terminaban con transformación. Dalton tocó las piedras en su muñeca y sonrió. Había ayudado a una extraña a reparar la rueda de una carreta rota y, a cambio, ella lo había ayudado a reparar algo mucho más roto. El aislamiento que había estado cargando dentro de sí mismo durante más tiempo del que le importaba recordar. La puerta de la cabaña estaba abierta detrás de él, pero, por primera vez en años, Dalton no tenía prisa por cerrarla. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video de tu pantalla ahora para ver otro relato inolvidable de la frontera, donde una elección lo cambia todo de formas que nunca esperaste. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.